Namaste and good evening to everyone. A very warm welcome to all the incredible parents, students, and the whole Kalrav staff on behalf of me. I feel very privileged to open this event and stand here for the commencement ceremony of the 20th annual function of our school Culture 2023, the celebration of our vivid culture. Before beginning, I would like to introduce myself. My name is Dr. Hardi Shah, a proud daughter of Nehal Shah and your very beloved Jayesh sir. So to begin with, you all must be aware that yesterday the students of nursery, junior, senior KG and English medium gave an amazing performance. But Gujarati medium के students भी किसी से कम नहीं है. I am so happy to announce that more than 70% of students have participated in this year's annual function. This proves that apart from their academics, they have talents to showcase in the form of dancing, acting, singing and many other activities. Also, our students have shown their active participation in events which are organized all year round such as art and drawing competitions, academic events like science fair, maths fair, social studies fair, Gujarati fair and Panchmahal's very first Sanskrit fair in which they presented their very educational but fun and creative models and projects. Let us come back to today's function. How amazing is that the whole event and all the performances are choreographed by our students with their help of teachers without any professional choreographer. To that, let's give them all a big round of applause. To add into your excitement, let me summarize today's performances. By staying true to our theme that is culture, you will be witnessing everything from Kashmir to Kanyakumari. Kathak from South, Ghumar from Rajasthan, Lezim from Maratha, and of course, આપણા ગુજરાતી રાસ, ગરબા, દાંડિયા અને ટીમલી વગર તો કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ હોય જ નહીં. Furthermore, to promote the spiritual as well as physical health, we have got performances like yoga dance, dumbbell dance. Our brave Rajputi girls will show their talwarbazi skills and our Desi boys will set the stage on fire with their dance moves and stunts. We have got everything from horror to funny, classical to Bollywood. To add meaningfulness to this event, we have performances on importance of water and importance of science and technology. Furthermore, to pay tribute to our nation, students will be performing some wonderful patriotic dances as well. Last but not least, it is not our culture to forget the Lord Almighty. So we will seek for His blessings through the means of this platform. And with this, I conclude the gist of this event. If I am not taking too much of your time, એક personal વાત કહેવા માંગીશ for my parents and my FIA. તમારામાંથી બહુ બધાને ખબર નહીં હોય કે કલરવ સ્કૂલ પહેલાં બનાવવાનો કોઈ જ પ્લાન હતો નહીં. It started after 2005 or 2006 maybe. એના પહેલાં ખાલી જેમ્પ્લે હાઉસ અને કિલ્લોલ નર્સરીનું જ પ્લાનિંગ હતું. બટ ધીમે ધીમે after so much hard work, struggle and pure determination સ્ટાર્ટ થયું KG એન્ડ એના પછી એક સ્ટાન્ડર્ડ કરીને આજે આટલે બધે પહોંચી ગયા છે. આમાં એક બહુ જ ફની વાત એ છે કે હું અને મારી સિસ્ટર આ સ્કૂલમાં કોઈ દિવસ ભણ્યા જ નથી. વી વર ઓલવેઝ આસ્ક કે કેમ તમે લોકો તમારા સ્કૂલમાં નથી ભણતા એન્ડ ઓલ. તો અમે લોકો એમને ઓલવેઝ એવું કહેતા કે જ્યારે અમે લોકો સેકન્ડમાં આવતા ત્યારે અમારા સ્કૂલમાં અહીંયા ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટાર્ટ થતું, અમે થર્ડમાં આવતા તો અહીંયા સેકન્ડ સ્ટાર્ટ થતું એન્ડ સો ઓન. સો તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે લિટરલી એકદમ બેબી સ્ટેપ્સ લઈને આજે આટલે બધે આગળ પહોંચી ગયા છે. ટુ ધેટ એક્સટેન્ટ that I cannot believe that Kalrav School is starting 11th and 12th science stream from upcoming year. So I want my parents and my FIA to know that how proud I am of them. Please give a huge round of applause to them, my FIA, to all the teaching and non-teaching staff who are with us since the beginning. I would also like to thank all the parents who have been our biggest supporter since day one. Thank you for trusting us with your children's future. હજુ એક ફની વાત કહેવા માંગીશ. I would like to share an anecdote from when I was young. So me and my sister જ્યારે અમે નાના હતા ત્યારે we were told કે અમારે એન્યુઅલ ફંક્શનમાં પાર્ટિસિપેટ કરવું જ પડશે. So start preparing for dances and all. પણ મને એટલું ગમતું નહોતું because I am not very skilled at dancing.
અને ઓબ્વિયસલી સ્ટેજ ફિયર હોય જ. પછી જેમ જેમ મોટા થયા એમ દે સ્ટાર્ટ ઓછું કરી દીધું કે હવે નહીં ફોર્સ કરે એન્ડ ઓલ, કારણ કે સ્ટડીઝ એન્ડ ઓલના લીધે. પણ હવે એટલા બધા મોટા થઈ ગયા કે સ્પીચ આપવી પડે છે બધાના સામે. બટ સિરિયસલી, જોક્સ અપાર્ટ, thank you for being so patient and attentive. I hope you all will be this much supportive throughout the function. And now, without any further ado, let's enjoy an event which only has to offer entertainment, entertainment and entertainment. Thank you all.